Hello and a very good afternoon. Ajke Sunday and Sunday money, time to inspire, time to motivate and work towards a fitter, better today and a perfect tomorrow. Ajke amader dekhte dekhte motivated episode 13 and ajke we are extremely happy and proud and honored je amader sathe join korchen Dr. Roopsha 𝐑𝐮𝐸𝐴𝐚𝐬𝐡𝐫𝐞𝐞 Senior Consultant, Department of OBG and Gynecological oncosurgery, Apollo Multispeciality Hospitals. So without wasting any more time, আমি এবার ম্যামকে তো অফকোর্স নিয়ে আসবোই স্ক্রিনে, কিন্তু তার সাথে সাথে যারা আমাদেরকে দূরে বসে দেখছো বা দেখছেন, I would tell you that this is your opportunity to ask questions because she is an extremely senior consultant and আজকে সানডেতে আমাদেরকে জয়েন করেছেন. Thank you so very much, ma'am. Hi, hello everybody. Good morning, namaste. And first of all, I would like to thank Roopsha. She's doing an amazing job with this Motivate 22. And I wish you all a lot of success this year. I hope you achieve your aims and goals of losing 222 kgs in this year. And 2022. 2022. Good, very good. And I'm with you in this journey. I hope I make some difference and we achieve this goal together. Thank you so very much. আমাদের আস্তে আস্তে আমাদের দর্শকরা তো আসতে শুরু করবে, but Sunday is a little lazy day for people to, মানে it's a little break day. But first question যেটা জিজ্ঞেস করব যে obesity মানে মোটা হওয়া and gynecology, এই দুটো কি আসলেই connected? Because you are the first gynecologist. আমাদের লাস্ট ইয়ার থেকে এই মোটিভেট 2021 দিয়ে শুরু হয়েছে, 2022 তে এখন আমরা, you are the first gynecologist and who is giving us a session. So আমার মনে হয় একদম শুরু থেকে শুরু করাই ভালো. So যদি kindly বলেন যে is it actually connected? Absolutely, it's connected. First, to answer that question. And secondly, I'm happy that I've joined this group. I'm the first gynecologist. At least you remember me that way. I just hope I make a difference. It's very important to have a gynecologist on board. Because obesity, I would not say obesity, in the foreign countries, in UK, it is considered, body shaming, or it's very offensive to use the word obese. We don't call people obese. It means that your weight for the height that you have is on the higher side. That's how we like to address it. যে আপনার হাইটটা যত, তার জন্য যে অপটিমাম ওয়েটটা হওয়া উচিত তার থেকে আপনার একটু বেশি আছে. And this not only keeps a person's goal, we prevent a lot of psychological effect, because obesity itself, if you use that term, then people feel that age thekei amra mota, amaderke loke mota bolche. It has a big psychological impact. So let's not talk about let's not use the word obese from now on. Let's just say that my weight for my height is on the higher side. Okay. So yeah, let's start like that. Now, what happens? According to the WHO classification, if your body mass index, you must have heard about it by now. It means that আপনার height এর জন্য আপনার weightটা কত আছে. If that is more than 25, so that is calculated by your weight divided by height in meter square. If that is more than 25, then we say that you are overweight. And if it is more than 30, then we say that you are obese according to the WHO classification. So from coming to the point that is this related to obstetrics and gynae? Yes, it is. Because amra initially we are ladies, amader right from the beginning, we start from childhood, adolescence, being a teenage woman, being a mother, being a husband or a wife to a husband, a mother, and then you become a grandmother. So this entire process, jodi amader weight for height is more than required, then yes, there are a lot of side effects that happens. Okay. First of all, amader life expectancy ta kome jay. If your weight is more than your height. I can't hear you. Sorry, I said lifespan ta, life expectancy by on an average of 3 to 10 years. So ota age mone rakhte hobe for any motivation to lose weight, that I want to live longer. So amra, how do we do that?
So the first thing is that আমি বলছি যেটা 3 to 10 years on an average life expectancy আমাদের কমে যায় if we are on the higher side. সেকেন্ড হচ্ছে চাইল্ডহুড ওবেসিটি, মানে আমরা যখন ছোটবেলায় আমাদের ওজনটা, বেঙ্গলি মমস হ্যাভ দ্য টেন্ডেন্সি অফ স্টাফিং আ লট অফ ফুড, বাচ্চা কিছু খায় না, মেয়ে কিছু খাচ্ছে না, ছেলে কিছু খাচ্ছে না, হ্যাঁ আমার ছেলে তো মেয়ে তো কিছুই খায় না। I deal with this in OPD on a daily basis. So I counsel each of my patients on and the mothers that don't do this to your child. It's not helping because আমরা আমাদের যে বেসিক জিনিসটা, it is an imbalance of the amount of calories আমরা যতটা নিচ্ছি আর যতটা ক্যালোরি আমরা ইউজ করছি। If we are not able to use the amount of extra calories that we are taking, then আমাদের ওজনটা জমে যায় in the form of fat. This is the simple way that we become higher weight. And আমাদের লোকেরা বলে যে না আমার মেয়ে আমার ছেলে তো কিছুই খায় না, আমার বাড়িতে ফ্যামিলিয়াল টেন্ডেন্সি আছে। Yes, familial tendency plays a role, but it is only around 5%. There is a genetic tendency in only 5%. There is a gene called the melanocortin MRC410 gene which is there that causes it, but genetic is very less. So it is a multifactorial, more based on environmental. There can be other causes like যদি কারোর কোনো মেডিকেল কন্ডিশন আছে, ওনার কোনো কুশিং সিনড্রোম কি পলিসিস্টিক ওভারি কোনো একটা প্রবলেম আছে যেটার জন্য ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে, কিংবা যদি কারোর কোনো ওষুধ খাচ্ছেন লাইক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, স্টিরয়েড, কন্ট্রাসেপটিভ পিল, এগুলো সব কারণ থাকে। বাট দ্য মেইন রিজন অ্যান্ড দ্য কমনেস্ট রিজন ইজ দ্যাট আমরা বেশি we tend to overeat, আমরা বেশি খেয়ে ফেলি, সেটা আমরা এক্সারসাইজ করে ওটাকে কমাতে পারি না আমাদের ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিতে। তো এটা হচ্ছে দ্য কজেস। এবারে কি হয়, চাইল্ডহুড যদি একটা বাচ্চা ওজনটা অনেক বেশি, রিসেন্টলি আই সি চিলড্রেন ইন মাই ওপিডি অ্যারাউন্ড 13 years 14 years, the weight is 107 kg, 110 kg, 110 107. It's very difficult যদি তখন ওজনটা এত বেড়ে যায়, তারপরে পরে গিয়ে ওটা কমাতে খুব অসুবিধে। তো চাইল্ডহুড ওবেসিটি পারসিস্ট ইনটু দ্য টিনেজ ইয়ার্স, তারপরে ওটা গিয়ে যখন তোমার মেনস্ট্রুয়েশনে ডিস্টারবেন্স করায়। হিয়ার ইজ দ্য মেন রোল। তো যখন আমাদের বডির ফ্যাট কন্টেন্টটা বেশি হয়, তাহলে আমাদের বডিতে মেল হরমোনের লেভেলটা বেড়ে যায়। তো বিকজ অফ দ্যাট আমাদের ওভুলেশন হয় না। তখন আমাদের আল্ট্রাসাউন্ডে ডাক্তার দেখে বলে আপনার পলিসিস্টিক ওভারি হয়ে গেছে। পলিসিস্টিক ওভারিজ এভরিবডি মাস্ট হ্যাভ হার্ড বাই নাও। তো পিরিয়ডসটা তারপর 2 মাস 3 মাস করে ডিলে হয়ে যায়, ইরেগুলার সাইকেলস হয়, স্ট্রেস হয়ে যায়, তখন সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস হয়ে যায় পেশেন্টদের, বাচ্চাদের, ইয়াং পিপল। when they grow older and they go towards getting a pregnancy because ovulation হচ্ছে না, তো বাচ্চা নেওয়াটাও অসুবিধে হয়ে যায়। not only that, যদি ন্যাচারাল ওয়েজ এটা হচ্ছে না, আমরা যদি তারপরে যাই আইভিএফ করতে, আইইউআই করতে, টেস্ট টিউব বেবি করতে, তখনও আমাদের আউটকাম is a poor outcome for a patient যার ওজনটা অনেক বেশি। সো এটা তো একটা গেল। তারপরে somehow we have overcome that and then patient is now pregnant. প্রেগনেন্সিতে যদি অনেক ওজন নিয়ে পেশেন্ট প্রেগনেন্ট হয়ে যায়, তখন there is no guarantee that pregnancy will go till term. মিসক্যারেজ হওয়ার চান্স অনেক বেড়ে যায়। প্রেগনেন্সি তো চলে আসলো ইউট্রাসের ভেতরে, কিন্তু ফার্স্ট 3 মান্থসে সাডেন মিসক্যারেজ হয়ে যায়। দ্য রিজনস বিং দ্যাট পুয়ার কোয়ালিটি স্পার্ম দিয়ে হয়ে থাকবে, কি পুয়ার কোয়ালিটি ওভাম দিয়ে হয়ে থাকবে ডিউ টু ইনক্রিজড ওয়েট। তো মিসক্যারেজ হয়ে গেল। তারপর এন্ডোমেট্রিয়াম, আমাদের ইউট্রাসের লাইনিং এও প্রবলেম হতে পারে। এইসব ইট ইজ অল অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনক্রিজড ওয়েট। মিসক্যারেজ হয়ে গেল। যদি মিসক্যারেজ না হলো, গেল টু দ্য ফার্স্ট 3 months, then 6 months, then 9 months. তো patients who have more, মানে women who have a higher weight, ওদের আমরা দেখি complications in pregnancy is increased way too much. ওদের high blood pressure হওয়ার চান্স বেড়ে গেল, কোলেস্টেরল বেড়ে গেল, সুগার হয়ে গেল প্রেগনেন্সিতে, sugars or diabetes in pregnancy that increases, and there is a chance that the baby also, because মায়ের ওজনটা এত বেশি, বেবির গ্রোথটা ওভারগ্রোথ হয়ে গেল, and those things are again associated with complications to the mother and the baby both. এক এক সময় very sadly in few cases যদি ডায়াবেটিস হয়ে গেল, কন্ট্রোল হলো না, there can be a chance that বেবির malformations হয়ে গেল because of that, কিংবা বেবির sudden deathও হয়ে যেতে পারে ইউট্রাসের ভেতরে। So these are all the complications that you can expect. এইবারে প্রেগনেন্সি আর ডেলিভারি হয়ে গেল। প্রেগনেন্সি আর ডেলিভারির পরে
a lady, she gains a lot of weight, right? So we say that normally you should put on around 11 to 12 kgs for a normal weight pregnant lady, যার BMI is less than 25. এইবারে 11 to 12 কেজি ওয়েট গেইন পুট অন হয়ে গেল। তার ডেলিভারির পরে আমাদের যখন বেবি বেরিয়ে গেল, সে দ্য বেবি ইজ অ্যারাউন্ড 3 কেজি। বেবির সাথে ওই জল আর প্লাসেন্টা, দিস থিংস কাম আউট, so another 4 or 5 kg. Maximum a patient will lose around 5 to 6 kgs after birth. But বাকি ওজনটা তো রয়ে গেল। So your body is still having another 7 to 8 kgs to deal with. So patients find it very difficult, women find it very difficult to lose weight. তো আমরা এটাতে এখানে কি বলি, অ্যাডভাইস করি, keep a space between your pregnancies and use the space to decrease your weight, become the optimum weight, and then plan your next pregnancy so that you avoid all the complications that you had. Okay, now after pregnancy and all these things over, এবারে জেনারেলি এই যে ইনক্রিজ ওয়েটটা কি আমাদের ক্ষতি করতে পারে, যেরকম অন্যদের মেলসেও হয় আমাদেরও সেই একই জিনিস হতে পারে। আমাদের ইনক্রিজ চান্স অফ ডায়াবেটিস, নর্মালি মানে ডায়াবেটিস, হার্ট ডিজিজ, ব্লাড প্রেশার, হ্যাঁ, তারপরে ওজনের জন্য অস্টিও আর্থ্রাইটিস হয়ে যায়। উইমেন কমেন্ট আছে আমার সিভিয়ার ব্যাকএক হচ্ছে, আমার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে। দ্যাট ইজ বিকজ ইয়োর axial skeleton or your body, your skeleton and your knee is not able to take that weight that you have. তো এই জিনিসগুলো হয়। There is another very important component now that we see that cancers are on the rise. Cancers are on the rise, and few cancers are directly related to increased weight. That is for ladies, breast cancer. যেরকম আমরা বলি smoking is associated with lung cancer, similarly obesity is associated with breast cancer, is associated with uterine cancer, is associated with ovarian cancer, and also with colon cancer. Colon মানে আমাদের যে gut, পটির রাস্তা, হ্যাঁ। তো these are the few bad effects, few na, it's quite a bit, these are the bad effects of being increased weight. I'm not using the word obese. Yeah, right. So যেটা বোঝা যাচ্ছে, যেটা আমরা বুঝি কিন্তু করে উঠতে পারি না, যে ওজনটাকে মানে ঠিক রাখতে হবে, মানে মনে মনে ইচ্ছে হয়। এবং আমাদেরকে জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় লিখেছে, ভেরি নাইস টপিক, ভেরি ইউজফুল ডিসকাশন, ডক্টর রূপশ্রী দাশগুপ্ত ম্যাডাম, সিম্পলি আউটস্ট্যান্ডিং, এন্ড থ্যাংক ইউ জানিয়েছে আমাকে। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। এই যে প্রবলেমগুলো তো একদিনের প্রবলেম নয়, আস্তে আস্তে প্রবলেম শুরু হয় এবং সেটা বাড়ে যখন আমরা সেটাকে we don't actually take care. So যদি কাইন্ডলি একটু বলেন ডক্টর দাশগুপ্তা, যে সিমটমস, আর্লি সিমটমস টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে হ্যাঁ আমার শারীরিক প্রবলেম শুরু হয়েছে, আমার গাইনোকোলজিস্টের কাছে যেতে হবে, এই আর্লি সিমটমস গুলো যেটা আমরা নেগলেক্ট করব না অ্যাজ আ উমেন এন্ড অলসো অ্যাজ আ ম্যান। So I mainly deal with women. I've stopped dealing with men a long time back, so I'll just restrict this to women. So women এর জন্য, ladies এর জন্য আমি যেটা বললাম, ছোটবেলায় from young only parents will notice that the child এর দেখুন এখানে চুলটা বেড়ে যাচ্ছে, আমি পয়েন্টিং, চুল বেড়ে যাচ্ছে, ব্রণ হচ্ছে মুখে অনেকগুলো, চুল ঝরছে, মাথা থেকে চুল ঝরে, and parent can see that মেয়ের ওজন বেড়ে যাচ্ছে, তার সাথে পিরিয়ডসটা ইরেগুলার হয়ে গেল। পিরিয়ডসটা, so this is the first sign that আমাদের parents should realize that কিছু একটা অসুবিধা হচ্ছে, আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। Most of my children, they come to us at this age, 13-14 বছরে এইসব প্রবলেম নিয়ে, কিংবা একবার পিরিয়ডটা হলো তারপরে পিরিয়ড হলো না, ওরা এসে বলে যে ম্যাডাম পিরিয়ডটা এখন 2 মাস হলো, আবার 3 মাস হলো, এখন পিরিয়ড হচ্ছে না। তখন আমরা ইভ্যালুয়েট করে দেখি যে এই অসুবিধাটা। অ্যান্ড এমনিতেই তো ফর লেডিজ, আমাদের জন্য আমরা জানি যে আমাদের ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে, ফিল আমরা ভারী, সো দিস ইজ দ্য সিমটম। তারপর আমরা দেখি যে আমাদের সুগার ধরা পড়লো, আমাদের ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে গেল, দিস আর অল সিমটমস যে আমাদের উই আর ওভারওয়েট, আমাদের কোলেস্ট্রলটা হাই হয়ে গেল, এই জিনিসগুলো। রাইট। যেহেতু পোস্ট প্রেগনেন্সি চড়া হয়ে যাওয়া বা ওজন বৃদ্ধি ইজ আ ভেরি কমন থিং, যেটা নিয়ে অলরেডি ইউ স্পোক অ্যাবাউট ইট, বাট অনেককে আমি দেখি যারা প্রচন্ড তড়িঘড়ি করে চেষ্টা করে টু কাম ব্যাক টু দ্যাট, টু ফিট ইন টু দ্যাট 26 inches জিন্স আর কি।
So এটা নিয়ে যদি একটু if you can throw some light. Yeah, so nothing is achieved by shortcut. This is my mantra. Nothing is achieved in life by shortcut. Whether it is studies, whether it is your job, whether it is doing anything, whether it is to lose weight, there is no shortcut. Don't use shortcuts, because আমাদের এই যে হঠাৎ করে online you have keto diets, you have some crash diet, you have something. So what we do, we feel that আমাদের আমি এত অসুন্দর লাগছি এখন, আমাদের মানে ভাল লাগছে না দেখতে, লোকেরা কি ভাববে, আমাকে ইমিডিয়েট ওজন কমাতে হবে. Now what happens if you follow these crash diets? You are motivated for only that time, right? So your motivation lasts only for those 6 months that you're taking the keto diet. So you immediately lose weight, you feel good for 6 months, but then you lose interest again. So your persistence is gone, and you again come back to the same thing, because you were not motivated enough for a long span of time. You were only for the other thing is, when you crash diet, when you stop taking food for prolonged periods of time, then our body stores are utilized to give you energy, and as a result of that, there are certain bad chemicals which are released in the body. Okay, so antioxidants, which are the good things, they come down, and the free oxygen radicals, which actually destroy your body and make you age earlier, they cause a lot of harmful side effect. ওই জিনিসগুলো রিলিজ হয়ে যায় if you crash diet. Okay, so you are in fact harming your own body if you try to do that. So the thing is, always slow and steady wins the race. Slow and steady always wins the race. You should be goal oriented. You should be thinking that yes, I do need to lose weight. I keep telling my patients this, that you are going to take 1 to 2 years to lose the weight. So don't be in a hurry. I give them a goal. I give them lose 2 kgs at least per month. I'm not telling you to lose 10 kgs in a month. Lose just 2 kgs in a month. Come back to me in 3 months, and you would have lost 6 kgs. Then the next 3 months you will lose another 5 to 6 kgs, and within 1 year or 2 years you are going to achieve your, if you lose 2 kgs a month, you're going to lose 24 kgs in a year. So your motivation is lasting there, and after that, the main thing is always be in touch with your doctor or your dietitian, your physiotherapist. Continue your Zumba and persevere. You have to persevere, persist. If you leave it in between, then you tend to put back all the weight again that you've had. So your dieting, যেটা আমরা এখন বললাম যে আমরা ডায়েট কেন করছি, কারণ আমরা আগে বেশি খেয়ে ফেলেছি, এটাকে ইউটিলাইজ করিনি। এখন আমরা আস্তে আস্তে, আমি বলছি না যে আজকে থেকেই ডায়েট আপনি কন্ট্রোল করে কিছু খাবেন না, না, you first try to cut down 300 calories per day, তারপরে you increase it to 600 calories per day, always with a dietitian, never on your own, with the dietitian, and they will give you a diet sheet, এটা কিরম কিরম করে করতে হয়. Along with that, you increase your exercise. Suppose what we advise is at least 150 minutes of moderate exercise per week. That means around 30 minutes, 5 hours. Okay, 30 minutes, 5 hours per day will give you 150 in a week, 150 minutes in a week, and that is the minimum I'm saying. You can do it for the whole week also. I tell my patients that don't stop on a Sunday also. Keep your exercise continuous. And we are not telling you to just do those hectic exercises and get so tired that you're not able to do anything. It's just simple. Just do brisk walking in the morning, okay, for 30 minutes. And then you can do some swimming. Suppose today I did walking, tomorrow I do swimming, next day I do Zumba, the other day I meet up with my friends and together we do a support group, form a support group, and together we do an exercise for 30 minutes. So keep it interesting. And the mantra is perseverance. You have to continue doing it. Don't stop. Absolutely wonderful. আমাদের একটা খুব পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন এসছে, যেটা আমারও প্রশ্ন তালিকায় ছিল। জয়া গাইন করছেন, দিদি ডায়েট করার সময় কি কি খাবো? তো দিদিকে প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই, কারণ ডাক্তার রূপসী দাশগুপ্ত আজকে আছে। সো প্লিজ ডক্টর, ডায়েট কি কি রাখলে আমরা বেটার থাকবো ইন টার্মস অফ আমাদের গাইনোকোলজিক্যালিও আমরা বেটার থাকবো, এবং মোটার ধাতটাও হয়তো একটু কমতে পারে? আপনার প্রেসক্রিপশন কি হবে? ওকে, তো ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট, ডায়েটে আমাদের একটা ব্যালেন্স ডায়েট রাখতে হয়। এভরিবডি কিপস টকিং অ্যাবাউট ব্যালেন্স ডায়েট। হোয়াটস আ ব্যালেন্স ডায়েট? ব্যালেন্স ডায়েট মিন্স
you have three kinds of food ingredients. One is the carbohydrates, one is the fats. বাংলায় বলছি carbohydrate, fat আর protein. নাও আমরা যত কার্বোহাইড্রেট এন্ড ফ্যাটিটা যদি আমরা ইনক্রিজ করে দিলাম আর প্রোটিনটা ডিক্রিজ করে দিলাম, দেন ইউ টেন্ড টু স্টোর দোজ ক্যালোরিজ এন্ড পুট অন ওয়েট। তো আমাদের যে ব্যালেন্সটা রাখতে হবে বিটুইন অল থ্রি ফুড। তো লেট মি স্টার্ট উইথ কার্বোহাইড্রেটস। Carbohydrates are a group of drugs which are easily absorbed. The more simple they are, the more easily it is absorbed, and then they get converted to fat, and then you tend to put on weight. So carbohydrates which are like sugary drinks, simple ones like fructose, sucrose, simple carbohydrates, you tend to absorb easily. Carbohydrate বেশি মানে গ্লুকোজ ফর্মে যদি অ্যাবজর্ব হলো তাহলে আমাদের ইনসুলিন সিক্রেশনটা বাড়ে to use that. And insulin has another side effect of causing obesity, increased weight. তো আমরা তাই জন্য কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটের উপরে বেশি কনসেন্ট্রেট করব। কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট মানে আমরা ব্রাউন ব্রেড খেলাম, হ্যাঁ, ডোন্ট টেক দ্য হোয়াইট রাইস, টেক দ্য other rice, the brown rice. Okay, take whole grains খেতে পারো। You can take like pasta, complex food like potatoes, bread, these things. Don't take the simple sugars in a good proportion. The proportion তো আপনাকে আপনার হাইটের জন্য ওয়েট আর প্রপোর্শনটা কত হতে হবে ওটা আপনার ডায়েটিশিয়ান আপনাকে ক্যালকুলেট করে বলে দেবে। আমি খালি টাইপ অফ ফুড বলছি। তারপরে ফ্যাটে try to take light fat in the sense that don't use very heavy oils while cooking. Use olive oil, which is supposed to be the best. Oils which contain PUFA, lightweight oil, and use the less oil you use, the better for you. The less oil you use. Avoid oil. And এই যে চিজ, বাটার, এগুলো আমরা যত কম খেতে পারি। Vegetables are a very good source of all kinds of things. So you should have at least 5 portions, as per the UK, at least 5 portions of vegetable and fruit in your diet. You can just have normal vegetables that you can chew on carrots, you can chew on cucumber, tomatoes, broccoli. So these things you can sometimes, or you can just হালকাতে আপনি একটুখানি সিদ্ধ করে খেলেন, just add a little pinch of a little bit of oregano or something to increase the flavor, just হালকাতে স্টিম করে খেতে পারেন। add fruits in your diet, add fruits, and better to avoid red meat. red meat এ আমাদের অনেক ফ্যাট থাকে, ওতে আমাদের কোলেস্টেরল বাড়ে। fish is a good source, chicken maybe once a week, eggs you can have, egg white you can have, whatever it is, the proportion also has to be adequate. তোমার ক্যালোরিটা ক্যালকুলেট করতে হবে by a dietitian and maintain that proportion. Drink a lot of water, around 2 liters of water per day. Avoid certain foodstuffs like আমরা যেটা বলি যে fried food. Avoid fried food. Avoid taking takeaways and snacking in between. আর তোমাদের আমাদের কলকাতা শহরে one thing I'm sorry to say, even though I love this place, there's a lot of, we're all foodies, there's a lot of biryani outlets, there's a lot of pizzas and pastas. Oh my god, roll, chow mein, yeah, we love those street food. So what I tell my patients is, yes, do eat it, but make it in a healthy manner at home and have it. Don't use the oil they use. You have no idea what oil they're using, what kind of stuff they're using. So make it at home and have, it's more healthier. And don't make it a regular basis. Don't put fried food in a regular basis. So this is an overall. Wonderful. Dr. Dasgupta herself is extremely perfect. So as Dr. Dasgupta is here, I take this opportunity যে উনি যে নিজের খেয়াল রাখেন এবং তার জন্যই ওনার পেশেন্টদেরকে এত পারফেক্টলি খেয়াল রাখতে পারেন। আই থিঙ্ক ওনার এই ছবিগুলো দেখলেই we can understand how perfect and pretty. Thank you. আপনার যখন এরকম সুন্দর হয়, আমার মনে হয় অর্ধেক রোগ ওখানেই আমাদের একটু বেটার হয়, দেখলেই মনে হয়। lot of patients get a lot of inspiration from me. They say, ma'am, আপনি কি খান, আপনি পুরো ঠিক থাকেন, আপনি কি করেন? It's not like that. It's just that I just some of my mantras, if you want to share, which my husband says, what I do is I eat as much as I want, in the sense that there is a cutoff. Like everybody is eating, আমি suddenly খেলাম and I realize that আমার স্টমাকটা ফুল হয়ে গেছে, I stop. I don't eat till here, sometimes when you love something, you start binging, like I can eat more, আর তো খেনি।
আমার একটা কাট অফ থাকে যে এরপরে আমাকে এনিবডি টেলস মি কি আর একটু খাও আর একটু নাও, মিষ্টিটা এখন খাবো না, আমার না মানে না। সো maybe that helps, that's what I feel. And normally we do the normal walks, we do, আমরা তো কাজ করি সারা দিন, but our work is also sedentary. আমাদের work is sedentary. I stand in the OT, I do cancer surgeries, they last 6 hours 8 hours, but I'm standing and doing, so it's still sedentary. I sit in the OPD or whatever. তো আমাদেরও এক্সারসাইজ লাগে, but by God's grace, because I cut down on my food and I just eat what suits me, I don't overdo it. By God's grace, I'm able to maintain this. This is wonderful. And আমাদের একটা খুব পার্টিনেন্ট প্রশ্ন এসছে, পিয়ালি গুপ্ত সরকার প্রশ্ন করছে, she is suffering from severe lower back pain after C-section. I lose my weight too, so রোগা হয়েছে কিন্তু পেইনটা is still increasing, কারণ এখানে একটা হয়েছিল সবার লিখে পাঠিয়েছে, কিন্তু পেইনটা ইনক্রিজই করে যাচ্ছে। সো রোগা হয়েছে পোস্ট প্রেগন্যান্সি, বাট কোমরের লোয়ার ব্যাকের ব্যথাটা যাচ্ছে না। So, Piyali, are you still breastfeeding? এই উত্তরটা আমরা জানি না, বাট Okay, I'll just cover it. So, in the post delivery period, আমরা যখন we are breastfeeding the baby, there are certain positions that we take. You know, you're bent forward like this all the time, baby is with you, your position varies, so a lot of backache is attributed to the wrong positions that a lady takes after delivery, and then most of the time you're like breastfeeding. That is one point. Second, so how to get rid of that is you sit flat against a surface like this, put a pillow behind your back, okay, use some back massage or back ear. But the other thing is that in when you're breastfeeding, there's a lot of calcium that you lose also through milk. It goes to the baby, so you have to be supplemented with calcium yourself. So we tell our patients to drink 2 glasses of milk or take any sort of milk products for people, you know, chena, paneer, and for people who cannot tolerate milk. And also we give some calcium supplements till they are breastfeeding, so that helps a lot. You should take those supplements. The other thing is to do a serum vitamin D3 level. We are seeing now that a lot of people are vitamin D3 deficient. That causes a lot of pains and aches in the body and backache. So if you find that you are deficient, then the moment we supplement, immediately the pain relief comes. So these are some of the few tips that you should do. And maintain a healthy physical exercise also, even though you are breastfeeding. Just a simple walking, keep yourself active so that you don't have this low backache. এবং যদি ব্যাকে কন্টিনিউ করে তাহলে কি এই সিচুয়েশনে অর্থোর কাছে যাবে না গাইনোকোলজিস্টের কাছে যাবে? Ortho. Better to go to the ortho first. Better to go to the, you can come to the gyno, we will supplement you, we will give you the vitamin D, we will do all the preliminary things, and then if it still persists, then sometimes somebody can have a prolapsed disc or some problem, so we ask them to go to the ortho. রাইট। একটা খুব মজার প্রশ্ন এসছে, এটার আমার আচ্ছা ও পিয়ালি উত্তর একটা কিছু লিখেছে, আমার বাচ্চা ব্রেস্টফিড করে না, খুব অল্প টাইম খেয়েছে, এখন ইজ 15 months old। যে পিয়ালি যে প্রশ্ন করেছিল, and you were asking whether Piyali is breastfeeding. Okay. So he's 15 months old, and what is her weight? What is Piyali's weight now? I suggest she checks the serum vitamin D3 levels. And serum vitamin D3 লেভেলটা চেক করে আমার মনে হয় ডাক্তারকে সরাসরি এসে physically একবার আমাদেরকে দেখালে we will get to know what are the causes. Perfect. It's not associated with the injection or the spinal injection that you receive during cesarean section. That is not the cause of the pain. Everybody tells us that because of the spinal injection আমার ব্যথাটা। 38 গরম কতটা পরিমাণে জল খাওয়া উচিত? আমার এজ 38 ফিমেল, এই গরমে কতটা পরিমাণে জল খাওয়া উচিত? আরে গাইনোকোলজিস্ট কি এরকম? আপনার যখন জল তেষ্টা পায় আপনি জল খাবেন। Don't make it 4 liters 5 liters. Excess of water is also not good for your body. I keep telling my patients, people who take 4 to 5 liters, 2 to 2.5 liters per day is enough. Okay, পিয়ালি ওজন লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে 66 kilos. You need to lose some more weight. If your height is on the lower side, lose some more weight. That will help with your backache. Also do a vitamin D3 level. That will help with your backache. If it still persists, then show the orthopedician, please. Okay. এবার একটা মজার প্রশ্ন এসছে, ওয়েট বাড়ছে বুঝবো কি করে? আমি তো বুঝতে পারি যখন জামাগুলো আটে না। Yeah, simple. So your pants will feel tight. Blouses হচ্ছে সবচেয়ে
যা প্রথম ঘন্টা বাজিয়ে দেয় যে ভাই Blouses, your jeans pant will not fit, you will feel heavy, you will yourself feel heavy. Then you keep a weighing machine at home. Nowadays it's very easy to keep a weighing machine at home. Even I have a weighing machine at home. Keep checking your weight in between whether you're putting on or not. সরি আমি নিজেই এই উত্তরটা না দিয়ে পারছিলাম না, মানে ওই আচ্ছা রাহুল গুপ্ত প্রশ্ন করছে, can a gynecologist be consulted for men's sexual problems? Yeah, there are a special group of people called andrologists who deal with these things. Okay. So maybe, and these people mainly belong to the reproductive medicine unit, wherein you are trying for a child, infertility division. So there are so many colleagues of ours. I would share the names with Roopsha. If you want in future, they can contact them. ওকে, আমার মনে হয় আমাদের আড্ডার প্রায় শেষ পার্টে এসেছি, কিন্তু আমার আড্ডাটার একটা প্রশ্ন তো ডেফিনেটলি করব, কিন্তু তার আগে ডক্টর রূপশ্রী দাশগুপ্তর সাথে প্রথম দেখা এই ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে সেলিব্রেশনে, and I was actually in awe of how she is as a person, কারণ তার আগে কখনো ওনার সাথে আমার অ্যাপোলোতে দেখা হয়নি। তাই আমার মনে হয় দ্যাট যে মেসেজটা উনি দিয়েছিলেন সেই মেসেজটা আমরা বরঞ্চ একটু দেখি, and তারপরে ফিরে এসে একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন করব। With your permission, can I show the video, Dr. Dasgupta? Please. Namaskar, I am Dr. Roopsha Dasgupta, one of the senior gynecologists and gynae oncosurgeon in Apollo Hospitals, Kolkata. Just a few words about myself. So I have a very hectic life because I look after mothers and babies all the time, and patients come to me with various types of cancers, either in the uterus or in the ovaries, or so it's quite a hectic lifestyle. But at the same time, I would like to say that I'm quite a casual sort of a person who doesn't like mixing up her professional life with her personal life. I am absolutely dedicated to my patients. Most of the time, around the clock, I'm with them. We have a very emergency duties, and so we spend a lot of time with our patients, and we hardly get any time to give some quality time at home. But I do realize that family does matter, people around us, our support system does matter. They are our strength in times of difficulties. So yes, I also and also my health matters a lot, because only if I am well, I can look after my patients properly. So I also would like to be known as a painter. I like to paint sometimes. I do a bit of gardening. I love spending time with my family at home whenever I do get the time. So I like to spend time at home as well with my family, and in my free time I like to do a bit of painting, also a bit of gardening, and I love traveling. So these are the things that I love doing in my spare time, because I feel that we need to relax a bit when we get time as well. So this is all I have to say about me. I take care. It's important that I take care of myself as well, because only if I am good and fit physically and mentally, I would be able to give my 100% to my patients. So what do I do in my spare time? Although it's quite less, but whenever I do get the time, I immediately take out my color paints, my pastels, my acrylic paints, and I start painting because it de-stresses me a lot. Other than that, sometimes I go into the garden. I do love gardening. I have a balcony garden that I look after, and I feel that every time I look after the plants, they give me so much back in return, not only oxygen, but also they de-stress me out when I'm overstressed from work. And the last but not the least, I love traveling, and especially with my family and my friends, because I love to meet new people, intermingle with them, and learn new different cultures, listen to other people and what they've been through in life. And sometimes I do a bit of soul work, which I feel like I sometimes just go outside randomly and feed the stray dogs, or I go and look after the children on the road. So these things are very important for me. They heal me from inside out, and that's how I take care of myself. Happy International Women's Day. I take care. Thank you, Roopsha. That was
It was really nice. থ্যাংক ইউ। আর তাই আমার লাস্ট প্রশ্নটা, যেটা জাস্ট ছোট্ট একটা উত্তর, আই উড এক্সপেক্ট ইউ টু সে, যে শরীর আর মন কতটা কানেক্টেড। হ্যাঁ, মানে যে কোনো, মানে সে গাইনোকোলজিস্ট হোক কি পালমোলজিস্ট হোক কি কার্ডিওলজিস্ট হোক, ডাক্তার তো সবাই রয়েছেন অ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে, পেশেন্টও অঢেল, কিন্তু এই পেশেন্টদের মনটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, যাতে তাদেরও ডাক্তারের কাছে প্রয়োজনটা হয়তো সবসময় একটু কমতে পারে আর কি। সো মনটা নিয়ে যদি একটু কিছু বলেন, দ্যাট হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য মাইন্ড অ্যান্ড দ্য হ্যাপিনেস ফ্যাক্টর ফর আস টু বি বেটার। Yes. সবসময় তো আমরা হেলথের কথাই বলি। As I tell my women and my patients that mental health is even more important than physical health, because even if I am healthy physically and mentally আমি ঠিক নয়, and as women we go through so much of stress. We are working women, we have stress at home, we have stress at work, so all the time we are dealing with stress. So we have to be really strong. We know that women are strong, but sometimes এরকম হয় that আমাদেরও depression হলো, আমাদেরও mood off হলো, so for small things, like what I say is that keep a positive attitude in life always. যাই হোক, even if you fall down, my mantra is get up, you have to get up. যতই খারাপ দিন হোক, যতই যা হোক, when you wake up, open your eyes in the morning and you just see another day, because we are in the medical profession, we know you are seeing another day, you are blessed to see another day. There are people who even do not see that. You can look at Ukraine now, you can look at the world now, people who do not get to see another day. So feel yourself blessed that you have seen another day. Be happy mentally that এটা হয়েছে. Try to do some yoga, meditation, look after your mental health. And yes, if you feel that না আমার এত স্ট্রেস হয়ে গেছে আমি আর নিতে পারছি না, come to us, we are there for you. If you can come to your gynec, you can go to your pulmonologist, you can go to your medicine doctor and tell them that আমার মনটা ভালো নেই, কিছু করুন. We will, if we cannot do it, we will refer you to the psychologist. There is a psychiatrist. If you don't want to go to the psychiatrist, medicine দিয়ে দেবে, আমরা ওষুধ খেতে চাই না, go to a psychologist. People don't like to go to a psychiatrist because ওষুধ শুরু করে দেবে. Go to a psychologist, go to a counselor, go to, nowadays you have a lot of support groups on Google system, where people with who have these mental problems, they have friends. You need friends, you need people to talk about. So health is always wealth. I always believe that, because the day I fall sick, I get viral fever, or even a small thing, I realize my health is so important that কালকে আমি এত ভালো ছিলাম, আজকে আমার এটা. So health is wealth, but that health has to be overall health, mental health, physical health, environmental health, emotional health. So everything together keeps us happy. So that's what I would like to say. অচিন্ত প্রামাণিক, আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠানের শুরুর দিকটা যদি একটু দেখে নেন, আপনি হয়তো একটু দেরিতে জয়েন করেছেন, ইউ উইল গেট অল দ্য কোয়েশ্চেন, মানে আনসার অফ দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ইউ হ্যাভ পোস্টেড। আর যারা আমাদেরকে লাইভে দেখছো বা দেখছেন, কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে আজকের এই ডিসকাশন, যদিও খুব ছোট্ট একটা ডিসকাশন, বাট উই উড এক্সপেক্ট যে আমরা সাক্ষাতে খুব শিগগিরই আবার নতুন করে কিছু করব, যেখানে a lot of people can come, meet and ask question, কারণ ভার্চুয়ালি সবকিছু সম্ভব নয়, and within a time. যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ শেয়ার সাম হার্টস এক্ষুনি আমাদের লাইভে। আমরা হার্টস চাই, আমি দেখতে চাই যাদের যাদের ভালো লেগেছে, অ্যান্ড খুব ভালো লাগবে যদি একটু পজিটিভিটি আমরা পাই, কারণ দূরে থেকেও আমরা একটু চেষ্টা করি সকলকে ঠিক রাখার, and তার জন্যই মোটিভেট 2022 is an attempt, যেটা এখন প্রায় 1000 মেম্বার্স হয়ে যাচ্ছে, and আপনাকে আজকে থেকে আমরা মোটিভেটর পেয়ে আমরা খুবই ধন্য এবং খুবই কৃতার্থ, খুবই খুশি হয়েছি। Thank you. I'm খুব খুশি to be a part of you. Roopsha, I just want to say a last thing before I leave. Yes, please. Any more questions? No question before I leave. আমাদের কোশ্চেন আসছে কিন্তু আমার মনে হয় টাইমটা তো I have taken only 30 minutes. আমি সেইভাবে খাওয়া দাওয়া করি না, তাও মোটা হয়ে যাচ্ছি, কি করণীয়? এইটা তো মানে this is the part for to show you that a lot of you have loved it. Yeah, so now I want to tell you, this line is the commonest line my women give me, my patients, that আমি তো কিছুই খাই না, তো কেন মোটা হয়ে যাচ্ছে? এবারে you have to realize that at this point of time you're saying that, but till this time এই অবধি তখন
খাওয়ার খেয়েই এই অবধি এসেছেন। হ্যাঁ, the thing is we are foodies, we love eating. তো আমরা খেয়ে খাওয়ার এসব করে আমরা এক্সারসাইজ ইনাফ করিনি। আমি বলছি ইটস আ ব্যালেন্স বিটুইন হাউ মাচ ইউ আর টেকিং এন্ড হাউ মাচ ইউর বডি ইজ ইউটিলাইজিং। যদি ওই ব্যালেন্সটা মেনটেন না হচ্ছে, আপনি বেশি খেয়ে ফেলেছেন আর ইউটিলাইজটা সেরকম হচ্ছে না, ওই ক্যালোরিজ গুলোই ফ্যাটে কনভার্সন হয়ে আমার বডিতে আসছে। তো এখন যদি আমি কিছু খাচ্ছি না আর আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি, ইটস নট দ্যাট, ওটা অলরেডি আগে থেকে অ্যাকিউমুলেট করে চলে এসছে। এখন আপনাকে ডাইটিং এর সাথে সাথে এক্সারসাইজ করে ওটাকে ঝরাতেই হবে। যদি আপনি এক্সারসাইজ না করে ঝরাবেন না, ডাইটিংটা পারসিস্ট করে ফর দ্য নেক্সট রেস্ট অফ ইউর লাইফ কন্টিনিউ করবেন না, দেন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। ইট ইজ নট ইম্পসিবল, ইট ইজ নট ইম্পসিবল। দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে, যে আমি পারবো এবং আমি করব। জাস্ট রিমেম্বার দিস মন্ত্রা, আই ক্যান অ্যান্ড আই উইল। জাস্ট সে দ্যাট টু ইউ এভরি ডে ইন দ্য মর্নিং and take your time. Take 2 years, take 3 years. Don't have to do crash diet, ekdomই না। And once you achieve your goal, that 25 BMI, then you maintain it there. Just maintain it, continue it. It's difficult, but it's not impossible. That's all. আমাদের গোল একটাই, যাতে গোলটা না হই, একটু সরু হই আর কি, এটাই একমাত্র goal আমাদের। and there are a lot of hearts coming in to say thank you to you, Dr. Dasgupta, for your time, and আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালস কে, because it is with them that Motivate 2022 is a dream, যেটা আমরা একটু একটু করে এগোচ্ছি। আর আমরা বছর শেষে অ্যাটলিস্ট 2022 কিলো কমাবোই, and I hope আপনি আমাদের মোটিভেটর থাকবেন। Okay, doctor, please. Thank you so very much. All the time with you. Okay? Anytime. Thank you. Have a great Sunday. Thank you so much, ma'am. Thank you. Have a great Sunday. Bye bye. Bye. Thank you. একটা প্রশ্ন বারবার আসছে, কেন জয় অফ লাইফ আমি লাস্ট থার্সডে করিনি? এই প্রশ্নটা আমাকে বেশ কয়েকজন করেছো, কিন্তু এতক্ষণ মোটিভেটেড এই ডক্টর দাশগুপ্তার সামনে এই উত্তরটা আমি মানে ভাবছিলাম অনুষ্ঠানের শেষের দিকেই দেব। যারা প্রশ্ন করছে, উত্তরটা হচ্ছে আমার একটা দাঁতের ডেন্টাল সার্জারি ছিল। তো যেহেতু সেদিনকেই দাঁত মানে রাতে বুধবার দিন রাত্রেবেলা ছোট্ট একটা ডেন্টাল সার্জারি ছিল, তার জন্য আমার 24 ঘন্টা একদম কথা বলা বারণ ছিল। আনফরচুনেটলি তাই 1.5 বছর বাদে প্রথমবার জয় অফ লাইফের একটা ব্রেক নিয়েছিলাম, and unfortunately I could not come on the show that day, and অনেক অনেক হার্টস আসছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ডক্টর রূপসী দাশগুপ্তা ইজ অ্যাভেলেবল অ্যাট অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালস, and তার সাথে সাথে if I lose my 22 kilos this year, আমি তো আমাকে এভারলাইট গিফট করছি সেনকো গোল্ড এন্ড ডায়মন্ডস এর, এন্ড যারা সেনকো গোল্ড এন্ড ডায়মন্ডস এর এভারলাইট এখনো এক্সপ্লোর করোনি, জাস্ট হ্যাভ আ লুক, ইটস ravishing. ডোন্ট টেক মি লাইটলি। যখন আমরা বলছি যে আমরা ওজন কমাবোই, আমরা ডেফিনেটলি কমাবো, আর সকলে মিলে করলে হই হই করে সবকিছু সম্ভব। অ্যান্ড প্লিজ কৌশিক, কি যে বলছো, সরি কেন, আমাদের অনুষ্ঠান তুমি মিস করেছো, আমার অনুষ্ঠান মিস করেছো, প্রশ্ন করেছো, অ্যান্ড আই এম সো হ্যাপি যে আজকে তুমি এসছো লাইভে, অ্যান্ড এভাবেই দূরে থেকে আমরা কাছে থাকবো। অ্যান্ড
পাশে থাকার জন্য কিন্তু একটা ডিভাইস খুব দরকার। আমি তো OnePlus ফ্যান এবং OnePlus এর the 10 Pro is on its way. So RG Cellulars আমাদের পার্টনার এন্ড আমার সবকিছু জীবনের 2005 থেকে এখন অবধি এনিথিং টেক হ্যাজ টু বি RG Cellulars. 9831544559 হচ্ছে ওনাদের নাম্বার এন্ড RG Cellulars এর যে যেখানে আছো কলকাতা এবং হাওড়ার জন্য we give, as in RG Cellulars, we give 30 minutes delivery at your doorstep. 30 মিনিটের ডেলিভারির জন্য ফোন নাম্বার 9831544559 এবং উইথ দিস আজকে আমাদের এই যে এপিসোডটা মোটিভেটের এপিসোড 13 হচ্ছে শেষ and Sunday is just kind of beginning to make you feel better and thank you so much কৌশিক আমি এখন ঠিক আছি এবং তার জন্যই আবার চলে এসেছি and দেখা হচ্ছে বৃহস্পতিবার 31st মার্চ আবার চলে আসবো জয় অফ লাইফ নিয়ে and এভরিডে একটাই অনুরোধ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে হবে তাই মোটিভেট 2022 এই যে গ্রুপটা প্লিজ তোমাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে গ্রুপের লিংক পাঠিয়ে ইনভাইট ইওর ফ্রেন্ডস লেটস কুইকলি মেক ইট 1000 আমরা হাজারের একটু কম আছে and hoping and wishing the best for everybody. Have a great Sunday. Please take care. ধন্যবাদ জানাতে চাই সকলকে. Thank you. Thank you, Dr. Roopsha Das Gupta, once again, and thank you, dear audience.